Now I give floor to David Lordkipanidze, Director General of Georgian National Museums, and he is going to talk to us about the Georgian National Museum during pandemic. Thank you very much, David. The floor is yours. So I will, first of all, I am also greeting you, and I will try to talk with you and explain what we were doing during the global pandemic and what we are going to continue. First of all, I will just remind you what we are. National Museum of Georgia. We are trying to follow this, let's say, multidisciplinary approach, and we have different functions, and we try to be like today's smartphones with different function. And we are umbrella organization where we have different museums and research centers. So we are some way nexus where science meets arts and culture. So why I'm stressing it that we are not a typical museum, and maybe not all our activities could be possible in different museums, but we try to be in Georgia at least in forefront and showing some initiatives, and the opportunities what we do have is quite large, because we are housing maybe 90% even more main national collections. So we try to be not just blogs, we are trying to be network of different museums and research centers. So network vision is our philosophy, and this was big advantage for us during the pandemic, and to try to be really in interdisciplinary and try to present in different ways, but also type of collections. So for us, it's not a big difference between collections of natural history or art collections. So, and also I would say we were quite prepared, one hand, to have some kind of classical now products like museum virtual tours. A chance to gather. So, and many different interactive products were ready for it. So I don't think it's something new what I'm presenting, but what we tried to do was not just put a product like virtual tours, but also to try to keep communication. So what we tried to do that our curators were online during the, not just during the pandemic. And one of the projects which I know many museums were trying, curator from home, was quite active. And this was an opportunity to keep contact with our visitors and not just pontificating. And in every our project and communication, we try to leave opportunities for questions, interactions, and so on. Plus, we tried also to have a tailored programs for our visitors, like Restorer from Home. Which was not just telling about general importance, how important to restore, but very concrete things which during the pandemic, may I say, or people when are at home, are they reaching it, like how to clean, for example, old photo archive or prepare for it. So let's say to have it all which are pragmatic. And what helped us a lot, our partnership. When I mentioned from the beginning that we are a strong network as a national museum, but also we try to be part of larger ecosystems and communication ecosystems. And one of our chief, I would say, senior partner is public broadcast. And these all partnerships helped us a lot during this may I say, Corona time, which is continuing. So
we had an opportunity to present our products, not just through our Facebook or our own platforms, but also transformed in Georgian TV. And this was quite strong help for us, as well as beside of classical historical program what we have and is connected with museum, we also initiated new program with biggest Georgian cable TV on science. And we already had 12 this program, which National Geographic Georgia, but this was like opening, making broader communication of museum, not just our objects, but also bigger issues on science. And this is a very strong opportunity to be positioned with very scientists and showing once more that museum is a very strong way of communication. And still with our partner National Geographic, SilkNet, and also this is one of the slides of one of our guests. This is one of the founder of Bergamo Science Festival. So we and Georgian National Science Festival will have now partnership, but through our program. So what I wanted to say, we were following and communicating also issues which were very important for the society, not just talking about what we have inside of museum, but for example, we were talking about history of the viruses, using our collections, talking about where the pathogenesis start in genetic story and so on. Let's say what is our main goal always, work on one hand, very high end of science, but simultaneously grassroots. It was very much activated during this pandemic, as well as, of course, we were continuing our programs, online lessons. And as I told you, these were not just pontificating and dictating, it was interconnected. And also in our case, we were always very active during the International Museum Days. We initiated different programs since our establishment, and this year we had 15 years of National Fest Hour celebration, and we wanted to make it different way, but unfortunately it was only online. But I think this is very rare. I don't know if any other cases where during the Corona time we opened online new museum. And this is Tbilisi Museum, our new baby, which we will physically open very soon. But this is also the way to look on opportunities through museums to be very interactive, one hand, but as well as to be strongly part of local community. And this is for us, may I say, one of the best model of regional museum, which is replacing Soviet style, let's say, regional museums. But here we have very strong impact, storyline on nature and also on culture. And also you can see some of these objects where you can see all storyline starting from early geological time, continuing to the modern time, as well as with very nice auditorium. And also I'm very proud to say that one of our main partner, Goethe Institute, created own corner mediatek inside of museum in Tbilisi. And this is exactly continuity, may I say, our vision to be very open, integrated, and to create it and enlarge ecosystem for public education, for the informal education. And I'm happy to say this is first case where Goethe Institute creates own space inside of museums, at least in our region. So, of course, we were doing all these tours, digital reconstructions, and this is one of our project on Tbilisi. And this was a new, and also for public is interesting always to look on history, which is next door to you.
So, and many different programs like herbariums, and one was also new, may I say, project where we had our old and very close partner. It's a Tbilisi bank, but also new studio illustrator. And our communication department was very active, and you will have a chance to listen to this wonderful team. But what was very strong in our case is that museum worked together, not even online time. And it's very, I think it's crucial always that different our departments were together in preparation of product, not just simply one group was preparing product and others were just putting on different platforms. And this integration, particularly using, in this case, partners plus this company, young people illustrator, was opportunity once more to reach our visitors through families and needs. It's not, just telling once more story of earliest humans or what we have here as money, but using it in practical way, like these online activities, kits and different puzzles and so on. So this is something which we were continuing, of course, with National Geographic Georgia. We had also stories which were exactly interesting for public. Story of pandemic, for example, this how it happened. And also we transformed now also our Tbilisi school, which, may I say, this is official school which gives credits now online, and we have quite very successful in this case. So may I say that it's continued to reaching different auditorium is, of course, our main goal, but not to look on the both professional auditorium and big public and going in this way. And this was where, let me repeat this, it's crucial to have partners and to have this, may I say, horizontal network, and different TV channels were showing our activities through their programs during the pandemic, and we are continuing it. And as I told you, the Tbilisi Museum was one museum reopening, and we will open also in next week. I don't know, maybe next 10 days. We just finalized another museum. If Tbilisi Museum is a museum as a case for regional museums, with showing how museum could be a center for regional educational and touristic cluster, and we did very detailed document on it. Vani Archaeological Museum is telling story of one episode, which is a story of inspired, let's say this way, by Golden Fleece Argonauts, but it's a very strong scientific institution. And we are working how to find, and we're already working, that this will be big regional scientific centers, which will be connected with all over the Black Sea, and maybe will continue towards Mediterranean way. So as a director, I'm very proud to say that pandemic does not show any pessimistic, contrary. And what I would suggest everybody, understand me correctly, we have no intention to teach anybody. What we were doing, it's normal, any institution should be. Just I would like to transmit everybody, not be afraid to new approaches. When people are in this, let's say, critical environment, number one is always activity. And museums not should be waiting for others. It's not time for complaining, and as much we will be active, we will find a way. Of course, there will be problems with finances, with visitors, but we are not alone, right? It's a new environment, and we need to be adapted to new environment. And I think our example, small case, is shown, and everything is possible if there is a strong team spirit
and I think which is under one vision. So thank you very much, and I hope that Georgian museums will be even more successful than were before starting pandemic. Thank you. Thank you very much, David, and thank you for the very positive view and words that you gave us. We all need it to be reaffirmed in what we do and to believe that we will have a future. But we will make it. შემდეგი ვთხოვთ ლიზა მეფარიშვილს და ანა დავარაშვილს, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები და ლიზა და ანი მოგვიყვებიან ეროვნული მუზეუმის ციფრულ სამყაროზე. მადლობა. მოგესალმებით. გავაზიარებთ პრეზენტაციას. გთხოვთ ძალიან დროის დაცვას. კი. კი ბატონო, შევეცდებით მოკლედ მოგიყვეთ ჩვენი აქტივობების შესახებ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კომუნიკაციების სამსახურს და შევეცდებით რომ მოკლედ მოგიყვეთ იმ გამოწვევების შესახებ, რომლის წინაშეც მუზეუმი და უშუალოდ ჩვენი კომუნიკაციების სამსახური დადგა, ასევე იმ პროექტების, პროგრამების და კამპანიების შესახებ, რომელიც ეროვნული მუზეუმის გუნდმა 3 თვის განმავლობაში ონლაინ განახორციელა. პირველი, რაც ძალიან რთული სათქმელი იყო ჩვენთვის იყო, რომ თქვით, რომ ერთ დღეს ავდექით და თქვით, რომ მუზეუმი დროებით დახურულია. ეს ნიშნავდა, რომ მართლაც რაღაც ახალი რეალობის და გამოწვევის წინაშე ვიდექით, თუმცა მივხვდით, რომ ეს გამოწვევა რაღაც შესაძლებლობად უნდა გვექცია, რომ მოგვეფიქრებინა კომუნიკაციის ახალი ფორმები და შესაბამისად უკვე ჩვენს აუდიტორიასთან, ყველა ასაკის ადამიანთან რაღაც ახალი გზა და ახალი ახლებურად დაგვემყარებინა კავშირი, ასე რომ ვთქვათ. რაც თავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საზოგადოებისთვის სახლში ყოფნა უფრო სახალისო და საგანმანათლებლო და ისე ინტერაქტიული უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი მრავალფეროვანი კოლექციები გვაძლევდა იმ საშუალებას, რომ საზოგადოებისთვის გაგვეცნო თითოეული მათგანი და რაღაცნაირად აი თუნდაც კომუნიკაცია რომ დარჩის სახლში, stay home, stay healthy, თუნდაც აი ეს ექსპონატები უშუალოდ, რომელიც მოუწოდებდა საზოგადოებას, რომ დარჩის სახლში და იყო ჯანმრთელად, ასე რომ ვთქვათ. უნდა ითქვას, რომ ძირითადი გზა ამ პერიოდში იყო სოციალური ქსელები, გავაქტიურეთ ჩვენი ყველა ონლაინ პლატფორმა, გარკვეულწილად შევცვალეთ საკომუნიკაციო ენა და ვიზუალური სტილი და ძალიან კარგი დრო იყო, რომ ვირტუალური გამოფენები. ეხლა მინდაო, მე გავდივარო. და ლანა, მე მგონი თქვენი მიკროფონი რომ ცოტა ხანი გამორთოთ, თორე ხმა შემოდის. საუბრობდით, რომ კარგი დრო იყო იმისთვის, რომ ვირტუალური ტურები გაგვეზიარებინა საზოგადოებისთვის და თუ აქამდე ვიზიტორი სტუმრად იყო მუზეუმში, ახლა უკვე ჩვენ ვიყავით სტუმრად ჩვენს ვიზიტორებთან სახლში. გარდა მეც გავაგრძელებ გარდა ამისა, ონლაინ 3D გამოფენების გარდა შევიმუშავეთ ახალი პროექტები, რაც იყო კურატორის სახლიდან სამუზეუმო გამოცდილების, საერთაშორისო მუზეუმის გამოცდილებაც გავითვალისწინეთ და აქედან შეიქმნა ესეთი პროექტი კურატორის სახლიდან, სადაც ჩვენი მუზეუმის კურატორები სხვადასხვა მხატვრებზე, ეპოქებზე და საინტერესო ობიექტებზე მოკლედ გვიყვებოდნენ ინფორმაციებს და ამ ვიდეოებმა საკმაოდ დიდი პოპულარობით ისარგებლა საზოგადოებაში, ასევე იყო შემდეგი რაც შეგვიძლია ვთქვათ რესტავრატორის სახლიდან, რომლის მთავარი მიზანი იყო, რომ ჩვენი რესტავრატორები უყვებოდნენ და აჩვენებდნენ მარტივ გზებს, როგორ შეიძლებოდა რომ ვთქვათ სახლის პირობებში ფოტო, ძველი ფოტო შრალი წესით გაეწმინდა დამთვალიერებელს ან სველი წესით, ან ასევე ქაღალდის კუთხეები დაემუშავებინა, რაც ასევე ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ჩვენთვისაც და საზოგადოებისთვისაც. გარდა ამისა, საერთაშორისო, ანუ ასევე გვინდა ვახსენოთ ჩვენი პარტნიორობა
სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. ერთ-ერთი იყო ტრადიციული რეწვის ასოციაციასთან, რომელთან ერთად შევმუშავეთ პროექტი მუზეუმი და ტრადიციული რეწვის ოსტატები, სადაც ჩვენი მუზეუმის კურატორები ყვებოდნენ ჩვენს კოლექციებში დაცულ ექსპონატებზე, მაგალითად ეს რომ გავიმიხილოთ ლურჯის სუფრა, ხოლო ტრადიციული რეწვის ოსტატი გვაჩვენებდა როგორ შეიძლებოდა სახლის პირობებში, მაგალითად ამ შემთხვევაში კარტოფილით როგორ დაგვემზადებინა საბეჭდი მასალები, რომლითაც მივიღებდით მსგავს შედეგს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაისის თვე ყოველთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ხოლმე მუზეუმის ცხოვრებაში და ჩვენთვისაც ეროვნულ მუზეუმში, როცა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვატარებთ მუზეუმის ფესტივალს. ამ შემთხვევაში გადავწყვეტეთ, რომ ეს ფესტივალი ჩაგვეტარებინა ონლაინ ფორმატში და ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ეს წელი ეძღვნება ეროვნული მუზეუმის საიუბილეო წელს, 15 წლის იუბილეს და შესაბამისად ეროვნული მუზეუმის ფესტივალიც მიისხნა ზუსტად ამ თარიღს. ფესტივალის ფარგლებში წარმოადგენთ არაერთი ონლაინ აქტივობა მთელი ფესტივალის მანძილზე. ეს იყო ახალი მუზეუმი, ბოლნისისა და ვანის მუზეუმები, თანამედროვე გამოფენის პრეზენტაცია იყო ასევე ონლაინ ტურების პრეზენტაცია, ეროვნული გალერეის 100 წლის იუბილე, სხვადასხვა შეხვედრები, ონლაინ შეხვედრები და სხვადასხვა სახის აქტივობა. გარდა ამისა, ფესტივალის ფარგლებში იყო ბიომრავალფეროვნების დღე, სადაც სხვადასხვა მედიაში გაიშალა უკვე ამ თემასთან დაკავშირებული ჩვენ მიერ მომზადებული სხვადასხვა სახის რესურსი, რაც იყო, თქვათ, ტექსტუალური მასალა, ჩვენს კურატორებთან და სპეციალისტებთან ერთად, გასაფერადებლები ბავშვებისთვის, ჰერბარიუმი, ონლაინ ფაზლი, ქვიზი და სხვადასხვა სახის აქტივობა. რაც შეეხება თვითონ ჰერბარიუმს, ასევე მინდა ვთქვა, რომ ზუსტად ამ პერიოდში გამოჩნდა იმის შესაძლებლობა და საჭიროება, რომ ჩვენს ვებგვერდზე გაჩნდა ახალი გრაფა, რაც იყო ინტერაქტიული მუზეუმი, სადაც მაგალითად ამ შემთხვევაში ჰერბარიუმის დამთვალიერებელს შეეძლო, რომ ჰერბარიუმის გაცნობოდა, ენახა თქვათ მისი ჯიშში და სხვადასხვა კავკასიის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა მცენარეს და ერთგვარად ინტერაქციაშიც შესულიყო. ეს მასალა არის რეალურად ჩვენს ვებგვერდზე, დღესაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ ნახოს. კი ბატონო, გარდა ამისა იყო ინტერაქტიული მუზეუმის ერთ-ერთი ეს იყო სახალისო არქეოლოგია, სადაც ბავშვებისთვის იყო ეს განკუთვნილი, რომ აეწყოთ ონლაინ აეწყოთ ფაზლი. შევთავაზოთ ერთგვარი თამაში, ონლაინ თამაში და უკვე რესტავრაციის მოყვარულებს შეეძლოთ, რომ ონლაინ რესტავრაცია გაეკეთებინათ ამა თუ იმ ძველი ნაკეთობისთვის. მნიშვნელოვანია ის, რომ ეროვნული მუზეუმისთვის, ბავშვებთან კომუნიკაცია და მათთან ინტერაქცია არის ძალიან პრიორიტეტული. შესაბამისად, ეს მიმართულება არც პანდემიის დროს არ დაუკარგავს და ონლაინ სივრცეშიც ვეცადეთ, რომ განსაკუთრებით ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის შეგვეთავაზებინა მრავალფეროვანი ინტერაქტიული აქტივობები. აქ იყო ფაზლები, ქვიზები, გაკეთდა არაერთი ტესტი ამ მიმართულებით. ვეცადეთ, რომ მოგვემზადებინა ერთგვარი კიტები, ერთგვარი პაკეტი გასართობ შემეცნებითი და აქ უკვე გასაფერადებლებთან ერთად დაუშვათ იყო ტექსტური და ვიდეო მასალა, რომელიც უშუალოდ აცნობდა პროგრამის მონაწილეს, დაუშვათ ინტერაქციასთან ერთად უკვე შეძლო, რომ მიიღო კონკრეტული ინფორმაცია ამა თუ იმ ექსპონატის შესახებ. თავარი მაინც მოტივი, რაზეც იყო ყველა პროექტის შექმნა, იყო ის, რომ ამბის თხრობა ყოფილიყო, საზოგადოებისთვის მოკლედ და მარტივად, ყველა თაობის საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმ მასალის შესახებ, რაც ინახება ჩვენთან. ეს ასევე ბავშვებით საზოგადოების მხრიდანაც დიდი ჩართულობა იყო ამ შემთხვევაში ჩვენთვის და ასევე მინდა აღვნიშნო ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან თბილისისთან და ილუსტრატორთან თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებში შეიქმნა მხიარული მუზეუმების თავგადასავლების მუზეუმი, ესეც ონლაინ აქტივობების კიტი ზუსტად ბავშვებისთვის, რომელიც დეტალურად
რომელიც შეიქმნა თვითონ მუზეუმის ინსპირაციით და შთაგონებით და ჩვენს კოლექციებზე დაყრდნობით და ბავშვებისთვის იყო ძალიან სახალისო და ასევე შემეცნებითი ნაკრები, რომლის მეშვეობითაც ამზადებდნენ სხვადასხვა სახის ნივთებს, იქ იყო თქვათ ფეხსაცმლის ყუთიდან არგონავტების თეატრი და სხვა ავგაროზებიდან სამკაულები და სხვა სახის რაც კიდე გვინდა და გვეთქვა რომ მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტმა სპეციალურად რომ წაეხალისებინა ონლაინ სასწავლო პროცესი, შეიმუშავეს ონლაინ გაკვეთილები, მუზეუმის პროფესიონალები კითხულობდნენ ონლაინ ლექციებს არქეოლოგიის, ისტორიის, ხელოვნების ბუნების შესახებ და ასევე მათმა გუნდმა მოამზადა მასალა, რომელიც ონლაინ რესურსი, რომელიც უკვე მუზეუმის ვებგვერდზე ცალკე სექციაში აიჭურთა და იყო აბსოლუტურად ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომი. და განსაკუთრებით მთელი აქცენტი იყო პედაგოგებზე, რომ თქვათ მათთვის დამხმარე მასალა ყოფილიყო. ასევე ნუ რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ თვითონ ვიგონებდით, ასე ვთქვათ, რაღაც ახალ პროექტებს და კამპანიებს, ასევე ვცდილობთ, რომ გაგვეთვალისწინებით საერთაშორისო გაფუძნილება და ფეხი აგვეწყო კონკრეტული კამპანიებისთვის. ერთ-ერთი იყო მსგავსი ტიპის კამპანია და ჩვენ დავარქვით გააცოცხლე ეროვნული მუზეუმის კოლექცია და ყველა ასაკის იქნება და ბავშვი, ახალგაზრდა თუ უფრო ასაკოვანი ადამიანი, ყველა ერთნაირი წარმატებით ჩაერთო ამ პროცესში, გვეგზავნიან ფოტომასალას. ასე მინდა აღნიშნოთ, რომ დიდი შეგაწყვეტილი თავები, რომ დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენ საერთაშორისო ადგილობრივი მედიის მხრიდან და ჩვენი ყველა აქტივობა შუქდებოდა ონლაინ რეჟიმში, შუქდებოდა ტელევიზიების მეშვეობით, რაც კიდე უფრო მეტ უკავშირს გვაძლევდა იმ მხრივ, რომ უფრო მეტი ადამიანი იგებდა საქართველოს მასშტაბით და უფრო მეტი ადამიანი ერთვებოდა ამ ჩვენს აქტივობებში. ასევე ალბათ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ თვითონ ის კავშირი, რომ ჩვენი სოციალური ქსელები უფრო მეტად გააქტიურდა ყველა ჩვენი სოციალური ქსელი და თქვა ძალიან პოზიტიურ კავშირს ვიღებდით საზოგადოების მხრიდან. კავშირი პრინციპში სოციალურ ქსელებს ეს დადებითი მხარე აქვს და მაშინაც ვგებულობდით, რომ რაღაც რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, რა შეიძლება რომელი მხარე შეიძლება გავაძლიეროთ. შესაბამისად, მათი კომენტარები და დადებითი შეფასება უკვე გვაძლევდა იმის საფიქრალს, რომ სწორ გზაზე ვიდექით და კონკრეტული მიმართულებით ვაგრძელებდით მუშაობას მთელ გუნდთან ერთად. ასევე ის უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ეს პანდემიის პერიოდი, სამი თვე, როცა ჩვენ თვითონაც დისტანციურად გვიწევდა მუშაობა, ჩვენთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მუდმივ რეჟიმში ონლაინ ჩვენს თანამშრომლებთან ერთად ვიყავით სულ ჩართულები და გარდა იმისა, რომ კომუნიკაციის ახალი ფორმები შევიმუშავეთ აუდიტორიასთან დასაკავშირებლად, ნუ ჩვენ თვითონაც ონლაინ გვიწევდა ამ ფორმატში მუშაობა, თუმცა იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება, ძალიან სახალისოც კი იყო და ვფიქრობთ, რომ მივიღეთ ეს რეალურად ეს გამოწვევა, როგორც შესაძლებლობა, ისევ აქციეთ და ვფიქრობთ, რომ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ Facebook გვერდზე 2000-ზე მეტი ადამიანი დაგვიმეგობრდა და ეს ყველაფერი ამ ყველაფრით შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ჩვენი აქტივობა რეალურად და ვიზიტორმა, ანუ ონლაინ მეგობარმა ძალიან ადეკვატურად აღიქვამდა და პანდემიის ეს სამთვიანი პროცესი ჩვენთან ერთად უფრო მეტად სახალისოდ და შემეცნებითად გაატარა. ასევე როგორც კი მოიხსნა ეტაპობრივად, როგორც კი ქვეყანაში მოიხსნა შეზღუდვები, ჩვენც ეტაპობრივად 20 ივნისიდან ვიხსნებით ჩვენი მუზეუმები, ჩვენს გაერთიანებაში მყოფი მუზეუმები და ამ შემთხვევაშიც ესეც ერთგვარი გამოწვევა არის, რომ თქვათ სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას, რომ აი უკვე ახალი წესების დაცვით შესაძლებელი არის მუზეუმში ვიზიტი და დღეისათვის უკვე ყველა ჩვენი მუზეუმი გახსნილი არის, ყველგან უკვე შესაძლებელია ვიზიტი, უკვე უახლოეს მომავალში ორი ახალი მუზეუმი გაიხსნება, ვანისა და ბოლნისის მუზეუმები და ამიტომ ყველას მოკლედ თუ პანდემიის დაწყებაში ვთქვით, რომ მუზეუმი დროებით დაკეტილია, ეხლა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუზეუმი ღია და გვეწვიეთ და მოკლედ დაგვიბრუნდით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მედია დროში ძალიან არ გავიწელეთ. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე თვითონ ვიცი პირადად რა ამხელა სამუშაო თქვენ ჩატარებული და ნუ ეს აქ ძალიან მცირე რამ ჩანდა პრინციპში. გილოცავთ მოკლედ აი ამ გამოწვევის ესეთ
წარმატებულად მიღებას.